Una mañana de verano, mientras el palacio de las Zarzuelas despertaba lentamente, la princesa Leonor observaba desde su ventana como los primeros rayos del sol iluminaban Madrid. A su lado apareció su hermana menor, la Infanta Sofía, con una sonrisa llena de curiosidad. ¿En qué piensas?, preguntó Sofía. Leonor tardó unos segundos en responder. He estado pensando en algo que nunca hemos hecho. Todos nos conocen por los actos oficiales, los discursos y las ceremonias, pero muy pocas personas saben cómo es realmente la vida de quienes viven fuera del palacio. Sofía sonrió. ¿Estás pensando lo mismo que yo? Leonor asintió. Sí, quiero salir de incógnito, sin escoltas visibles, sin fotógrafos y sin anuncios oficiales. Solo un día para conocer a la gente como cualquier otra persona. Las dos hermanas sabían que aquella idea era arriesgada. No se trataba de romper las normas, sino de descubrir la España que normalmente solo veían desde la distancia. Después de hablar con un reducido equipo de seguridad y obtener un permiso muy especial, prepararon un plan completamente discreto. Nada aparecería en las noticias. Nadie sabría que los futuros protagonistas de la monarquía española caminarían ese día entre la gente. Muy temprano abandonaron el palacio en un vehículo sencillo. Vestían ropa casual, zapatillas deportivas, pantalones vaqueros y gorras. Era imposible reconocerlas a simple vista. Su primera parada fue una pequeña plaza donde varias familias desayunaban antes de comenzar la jornada. El aroma del café recién hecho llenaba el ambiente. Por primera vez en mucho tiempo, Leonor pudo sentarse tranquilamente en una terraza sin cámaras delante de ella. Esto se siente diferente, susurró. Sofía respondió riendo. ¿Y nadie nos está mirando? Mientras disfrutaban del desayuno, observaron como una anciana ayudaba a una niña a aprender a montar bicicleta. A pocos metros, una joven camarera atendía a todos los clientes con una enorme sonrisa, aunque parecía cansada. Leonor comentó en voz baja. Cada persona tiene una historia que casi nunca conocemos. Después decidieron caminar por un mercado tradicional. Los comerciantes saludaban a todos con alegría. Un vendedor ofrecía frutas frescas. Una florista acomodaba cuidadosamente sus rosas. Un panadero sacaba el pan caliente del horno mientras todo el barrio comenzaba a llenarse de vida. Las hermanas conversaban con la gente sin revelar quiénes eran. Preguntaban por sus familias. Escuchaban sus preocupaciones. Reían con sus anécdotas. Y, poco a poco, comprendían que la verdadera riqueza de España no estaba en los edificios históricos, sino en las personas que cada día trabajaban para construir un país mejor. Sin embargo, algo inesperado estaba a punto de suceder. Mientras seguían recorriendo las calles, una pequeña niña observó fijamente a Leonor. Frunció el ceño, miró nuevamente a Sofía, y, de repente, dijo en voz alta: Mamá, creo que él son la princesa Leonor y la infanta Sofía. Las dos hermanas se quedaron completamente inmóviles. A su alrededor, varias personas comenzaron a girarse lentamente. El secreto que habían guardado durante toda la mañana estaba a punto de salir a la luz. Fan de la escena tu el secreto sale a la luz. La pequeña niña no dejaba de mirar a Leonor y Sofía. Mamá, estoy segura de que son ellas, susurró, aunque lo suficientemente alto para que varias personas la escucharan. Su madre sonrió con amabilidad. Cariño, debe ser una coincidencia. Las princesas no estarían aquí solas. Pero la niña insistió. Sí, las vi en la televisión hace unos días. Leonor y Sofía intercambiaron una mirada. Durante unos segundos no supieron qué hacer. Sofía sonrió discretamente. Creo que nuestro secreto ha durado menos de lo que imaginábamos. Leonor soltó una pequeña risa. Tal vez sí, el momento de ser sinceras. Las dos se acercaron lentamente a la niña. Hola, dijo Leonor con una sonrisa cálida. ¿Cómo te llamas? Me llamo Lucía. Encantada de conocerte, Lucía. La niña abrió mucho los ojos. Sí son ustedes. Su emoción era tan grande que abrazó a su madre sin dejar de sonreír. Poco a poco, otras personas comenzaron a acercarse. Un panadero salió de su tienda. La florista dejó por un momento su puesto.
Los clientes de una cafetería cercana también se aproximaron. Sin embargo, nadie gritaba ni empujaba. Todos mantenían una actitud respetuosa. Un señor mayor tomó la palabra. Altezas, gracias por visitar nuestro barrio. Es un honor recibirlas. Leonor respondió con humildad. Hoy no hemos venido como representantes oficiales. Solo queríamos conocer un poco mejor la vida de nuestra gente. Aquellas palabras emocionaron a todos. Una mujer comentó. Eso demuestra que les importa escuchar a los ciudadanos. Sofía observaba cada rostro con atención. Había sonrisas, miradas de sorpresa y también personas que aprovechaban para contar pequeñas historias de su vida cotidiana. Un pescadero explicó cuánto había cambiado su negocio con los años. Una profesora habló de sus alumnos y de la ilusión con la que aprendían cada día. Un joven enfermero contó lo orgulloso que se sentía de cuidar a los pacientes de su hospital. Leonor escuchaba sin interrumpir, no tomaba notas, no pronunciaba discursos, simplemente escuchaba, y cuanto más escuchaba, más comprendía el enorme valor de aquellas conversaciones. De pronto, Lucía volvió a acercarse. Lavaba un pequeño dibujo hecho con lápices de colores. Lo hice esta mañana, pero ahora quiero regalárselo a ustedes. Leonor tomó el dibujo con muchísimo cuidado. En él aparecían las dos hermanas caminando entre banderas de España, rodeadas de personas sonriendo. En la parte inferior podía leerse una frase escrita con letra infantil. Gracias por querer tanto a España. Durante unos segundos, Leonor no encontró palabras. Miró a Sofía. Los dos tenían los ojos brillantes. Este es uno de los regalos más bonitos que hemos recibido, dijo Leonor con emoción. Los vecinos aplaudieron espontáneamente, pero mientras el ambiente estaba lleno de alegría, uno de los miembros del discreto equipo de seguridad recibió una llamada urgente. Se acercó rápidamente a Leonor y la habló en voz baja. La expresión de la princesa cambió de inmediato. Sofía notó que algo importante estaba ocurriendo. ¿Qué sucede? Preguntó. Leonor respiró profundamente antes de responder. Tenemos que irnos. Ha ocurrido algo inesperado. Sin perder un segundo, las dos hermanas se despidieron de los vecinos, sin imaginar que aquella llamada cambiaría por completo el resto de su día. Fanda. Escena 3. Una visita que nadie había planeado. Mientras el vehículo avanzaba por las calles de Madrid, el silencio reinaba en el interior. Sofía observó a Leonor con preocupación. ¿Qué ha pasado? Leonor miró por la ventana antes de responder. No es una emergencia en el palacio. Han recibido una llamada desde un pequeño hospital infantil. Un grupo de niños está pasando por momentos muy difíciles y alguien preguntó si sería posible una visita, sin ceremonia y sin cámaras. Sofía sonrió con decisión. Entonces no hay nada que pensar. Vamos. Minutos después, llegaron discretamente al hospital. No había alfombra roja, no había periodistas, solo médicos, enfermeras y familias que luchaban cada día por ver sonreír a sus hijos. La directora del hospital los recibió emocionada. Gracias por venir. Nadie aquí esperaba esta sorpresa. Leonor respondió con sencillez. Somos nosotros quienes agradecemos poder estar aquí. Las dos hermanas comenzaron a recorrer los pasillos. Saludaban a cada niño con una sonrisa. Escuchaban sus historias. Jugaban con ellos y les preguntaban por sus sueños. En una habitación encontraron a un niño llamado Daniel, de 10 años. Sobre su cama había decenas de dibujos de castillos, barcos y aviones. ¿Los has hecho tú? Preguntó Sofía. Daniel asintió. Quiero ser arquitecto cuando sea mayor. Leonor observó cada dibujo con admiración. Tienes muchísimo talento. El niño sonrió como si hubiera olvidado por un instante que estaba en un hospital. Más adelante conocieron a Marta, una niña que soñaba con convertirse en violinista. Sacó un pequeño violín de práctica y, aunque estaba algo nerviosa, interpretó una hermosa melodía. Todo el pasillo quedó en silencio. Cuando terminó, médicos, enfermeras y familias comenzaron a aplaudir. Leonor y Sofía fueron las primeras en ponerse de pie. Ha sido maravilloso, dijo Leonor. Marta no podía creer que aquellas palabras vinieran de la princesa de Asturias.
Mientras continuaban la visita, una enfermera se acercó discretamente. Hey, una niña que no ha querido salir de su habitación en varios días. Está muy triste. Leonor miró a Sofía. Vamos a verla. Los dos caminaron lentamente hasta la última habitación del pasillo. La puerta estaba entreabierta. Dentro, una pequeña niña permanecía sentada junto a la ventana, abrazando un oso de peluche y mirando el cielo en silencio. Sin saberlo, aquel encuentro se convertiría en el momento más inolvidable de todo su día. Fanda, podemos entrar. La pequeña levantó la mirada por un instante, pero no respondió. La enfermera susurró. Se llama Alba. Lleva varios días muy calada. Apenas quiere hablar con Nadie. Leonor y Sofía entraron despacio, sin prisas. No querían interrumpir su silencio, sino acompañarlo. Sofía se sentó en una silla junto a la ventana. Leonor permaneció de pie unos segundos, observando los dibujos pegados en la pared, mariposas, montañas, un castillo y una gran bandera de España pintada con ceras de colores. Son muy bonitos, dijo Leonor con una sonrisa. Alba respondió en voz muy baja. Los hice cuando me sentía mejor. Por primera vez desde que llegaron, la niña los miró directamente. De verdad son la princesa Leonor y la infanta Sofía. Leonor asintió con sencillez. Sí, pero hoy hemos venido solo para conocerte. Alba abrazó con fuerza su oso de peluche. Pensé que nunca los conocería. Sofía tomó una joya en blanco y una caja de lápices de colores. ¿Nos ayudas a hacer un dibujo? La niña dudó unos segundos. Finalmente se acercó. Los tres comenzaron a dibujar juntos alrededor de una pequeña mesa. Sofía dibujó un sol enorme. Leonor añadió un castillo. Alba pintó un jardín lleno de flores y niños jugando. Mientras coloreaban, empezaron a hablar de música, de libros, de mascotas y de los lugares que soñaban visitar algún día. Las risas comenzaron a llenar la habitación. Desde el pasillo, varias enfermeras observaban emocionadas. Una de ellas comentó en voz baja. Es la primera vez en muchos días que escuchamos reír a Alba. Cuando terminaron el dibujo, Leonor escribió una pequeña frase en la esquina. Nunca dejes de soñar. Los sueños también ayudan a sonar. Después firmó el dibujo. Sofía hizo lo mismo. Alba no podía dejar de sonreír. Antes de despedirse, la niña hizo una pregunta inesperada. ¿Prometen volver algún día? Leonor tomó su mano con cariño. No sabemos cuándo podremos regresar, pero si te prometemos algo, nunca olvidaremos este momento. Alba asintió con los ojos llenos de ilusión. Al salir de la habitación, todo el personal del hospital los despidió con un largo aplauso. Pero mientras caminaban hacia la salida, un asesor del palacio se acercó con expresión seria. Altezas, la noticia de su visita ya se ha difundido por toda España. Leonor y Sofía se miraron sorprendidas. Lo que había comenzado como un día completamente secreto estaba a punto de convertirse en una historia que emocionaría a todo el país. Fanda, cuando Leonor y Sofía salieron del hospital, encontraron una escena que jamás habían imaginado. Decenas de personas esperaban en silencio frente a la entrada. No había gritos, no había desorden, solo aplausos llenos de cariño. Los vecinos, los pacientes y el personal del hospital comenzaron a aplaudir mientras los dos hermanas avanzaban lentamente. Leonor levó una mano al corazón. Sofía sonrió emocionada. Un periodista se acercó con respeto. Altezas, toda España está hablando de esta visita. ¿Por qué decidieron hacerlo en secreto? Leonor respondió con serenidad. Porque queríamos escuchar, aprender y compartir tiempo con las personas sin que el protocolo fuera el protagonista. Hoy hemos recibido mucho más de lo que hemos dado. Sus palabras fueron recibidas con un nuevo aplauso. Una madre que acababa de salir del hospital levantó la voz. Gracias por dedicar tiempo a nuestros hijos. Nunca olvidaremos este día. Sofía se acercó para abrazarla. Ellos nos han enseñado una gran lección de valentía. Mientras tanto, las imágenes de la visita comenzaron a recorrer toda España. En las cafeterías, la gente comentaba la noticia.
En las escuelas, muchos profesores hablaban con sus alumnos sobre la importancia de la empatía y el servicio. En las casas, miles de familias seguían las imágenes con emoción. Nadie esperaba que un día que había comenzado en completo silencio terminara inspirando a todo un país. Y esa misma tarde, al regresar al Palacio de la Zarzuela, el rey Felipe VI y la reina Letizia recibieron a sus hijas con una cálida sonrisa. Hemos visto todo lo que ha ocurrido, dijo el rey. La reina Letizia añadió, lo más importante no son los titulares. Lo más importante son las sonrisas que dejaron en ese hospital. Leonor entregó a sus padres el dibujo que Alba había hecho. Los cuatro lo contemplaron en silencio. Era un dibujo sencillo, pero representaba algo mucho más grande, la cercanía, la esperanza y el cariño entre la familia real y el pueblo. Y esa noche, antes de dormir, Sofía preguntó, ¿crees que este ha sido nuestro mejor día? Leonor sonrió mientras miraba por la ventana las luces de Madrid. No lo sé, pero sí sé que hoy hemos conocido una España que nunca olvidaremos. Y, en algún lugar de la ciudad, Alba colgó el dibujo firmado por las dos hermanas junto a su cama. Cada vez que lo miraba, recordaba que incluso un encuentro inesperado podía devolver la esperanza. A veces, los días más importantes no son los que aparecen en la agenda oficial, sino aquellos que nacen del deseo sincero de escuchar, ayudar y compartir.